Всім привіт! З вами Торес. Ну що, готові до Dogma 2? Першу частину я не грав, до речі. Дивився обзори. Так, ну що ж, нова гра вийшла. Вийшла вона сьогодні. Dogma 2 від Capcom. Зараз будемо дивитися. Ну, я вам скажу такі отзиви про саму ігру, що всі радять її виконати в помийку, як то кажуть. Ну, наглядно треба подивитися самому, що і як. Прикол цієї гри в тому, хто грав там інші ігри, де там можна керувати своїми приспішниками, тобто ти керуєш командою, здаєш свого перса і там 5 чи 3 чоловіка пішок. Ми будемо бігати і, коротше, мочити різну падлюку, як то кажуть. Що можна додати? Рольова гра в жанрі бойовика, скоріш за все, від третьої особи. А так, по сюжетці зараз будемо дивитися. Не знаю, всі матюкаються на цю гру за мікро, там різні транзакції, за всю фігню. Ну, зараз ми подивимося все це в процесі, як то кажуть. Так, Dogma. Дивимось параметри, що по чому тут у нас. Напевно, я буду грати на геймпаді. Що нас цікавить? Графонії, да? У мене Full HD. О, до речі, пише пам'ять відеокарти, скільки використовується 665 із 708. Загрузка процесора чуть менше половини, до речі. Все тут високе стоїть. Ну, я, напевно, не буду нічого міняти поки. Якби тут стоїть качество графонія високо. Зараз пару хвилин і починаємо. Так, як мене чути? Раз, два, раз, два. Повернемо звук грі. Починаємо свої пригоди в Dogma 2. Не чуємо. Хто тут?
Чути мене? Раз, два. Третьої. On a guess, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland. Привет. Удачного стрима. Привіт, Ангел. Дякую. Тут у нас не ДКС, тут у нас тепер Dogma. Sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. Так, а чого в мене гра не весь екран транслюється? Ніхто не скаже мені то навіть. Що за нафіг? Да вижу, что-то непонятное. The return of the sovereign. My word! Such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Знову сповзла. Зараз вона, походу, в екранному режимі тут, а мені потрібно буде і налаштування зайти, зараз поправимо, напевно. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our Savior at last! At last! Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason, cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Графон кинематографический. Ну всі щось жалуються на FPS, на цю гру, ну зараз подивимося самі наглядно.
Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Так, ми дійшли до екрану вибору персонажів. Що там в мене з картинкою на стрімі, до речі? Ну, вона щось дуже з'їхавша в мене, ну хвилинку. Поправити треба то якось. Is it you? No? If the pawn I'm looking for doesn't come forward soon, there'll be trouble for the lot of you. Are you the one, then? Speak up, you good-for-nothing pawns. Which of you is it? Так, я в редакторі наче створював перса Is it свого. you? Де він, No? цікаво? It must Ну, be похоже you. на цього, You've got наче. an arrogant look Ну, about не you. дуже щось. If the pawn I'm looking for doesn't come forward soon, there'll be trouble for the lot of you. Speak up, you good-for-nothing pawns. Aha, I thought I recognized you. Так, я створював, да, цього. Зберігся він. Раса мужской, боєць. Не будемо грати за мага. Ім'я Торес, все правильно. Возраст 20 чисто стоїть. Так, я в редакторі наче створював перса свого. Де він? Похоже на цього. I ill like that looking. За картинкой It's те самые. clearly brazen for a pawn. Та потрібно налаштування зайти зараз. Не нравиться мені твій взгляд, пише. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Не розумію, Mayhaps чому it's воно only natural, seeing as how you rise from the так dead. захватило його, блін. There's aught different. Worry not, vessel. Come along, you feckless dullard.
Блін, наче весь екран, я не знаю, що то стало. Так, вибачаю за заминочку. Так, тепер все нормально. Поняв, в чому була причина. Сорян. Так, тепер все нормально. Ну що, рухаємося. До речі, Саня, це гра твого жанру, ти любиш. Як то там було? Dragon Wars, да? Оце тут гра про то, де керувати своїми пішками потрібно. І воювати разом. Ну, щось такі текстурки, я скажу, не дуже ахті тут зараз. Ролики самі виглядають кінематографічні якось покруче, чим на даний момент сама гра. Ну, топаємо. Зараз, як в мене буде можливість створити якогось приспічника, я його назву Ово. І зроблю з нього якогось мага, хіла. Кого з тебе зробити Ово? Ким хочеш бути? Лучником? Магом? Чувікою тебе зроблю. Я, до речі, думав за мага спробувати стартанути. Pray, do not overexert yourself. Але, думаю, візьму воїна. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond Мага. measure. You ought not Мага, anger the окей. overseer. Let us proceed to the Якого? site. Бойового? Не раді таким, як я, каже, вали на місці роботи давай. Арбайтен іди там кудись. Куди мені йти арбайтен? There's no easy thing. It would be unwise to disobey. The overseer will show you no mercy. My shift's over. No sign of my replacement. Бе? Про куди воно мені показує? В яму лізти якось? А ні, сюди. My eyes aren't what they used to. My bed calls and I shan't resist. Time for you to get to work. Час прийматись за працю, каже. Ну, пішли. І беріть валун. Cleaning. I'll have an early supper. You are prepared to work. Then you ought begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. My knees have been acting up of late. Оп, і куди його тащити? The vicinity is quite cluttered. Pray Так leave легко його несе, як over кушинку, я вам скажу. Ще й прыжок з камнем. Ну, нехило, нехило. Can't bring my
A job well done. Now the next step is to... What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Бігли, щось там якась шуміха. Берево. На тобі, блін. Горгона, медуза. Ти де тут взялася? Втекла з міфології. He's been awoken. You not fell that fiend, even at the cost of your lives! Get me out of here! Now! Так, мечаку роздобули. I'll not stand. Observe your foe's carefully and attack as the situation demands. Мочи горгону. Ось в неї кров фіолетова. Прокол. Напій прокол, блін. Так, ігрик у нас прокол. Shields offer welcome protection from attacks. РБ защита. Holders, barrels, and the like can make effective weapons for the clever combatant. Об'єкти. Що мені там підняти? Бочку. When delivering targeted strikes, I would recommend killing to the front. Л для движения, ну щось я там застряг десь. Да, прикол. Все, Горгона получила по своєму хвосту і кудись попетляла. You won't flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own Так, я якийсь там ізбраний, восставший. Каже, що мені треба бігом звалювати звідси з цієї тюряги. Чё вы заходила? God, son it. The accursed creature escaped. Хто заходить? Медуза? Не знаю. Oh, you! Get back here! Свалюємо. Where is it? Come this way. Let us flee. Свалюємо як можемо. Оп! Бляха, куди я там пригнув. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! За грифончик тут такий.
що, то був пролог. Пролог ми пройшли. І полетіли на грифончику кудись. Ну, поки не сказав би, що мене вражають ці текстури дуже сильно. І от то, що він за змію тут зацепився і десь там поліз в текстури, коротше, на ній. Вмісто того, щоб по ній бігати, він десь там застряг в текстурах. До речі, треба подивитись, тут стоїть ця анізоотропна там фігня, так, коротше, віддаємо, де її надо викнути, якщо вона є. От садісти, блін. Ну от наші ролики виглядають, ну, добре. Не скажу, що супер, ну і непогано. Great! Keep your distance, Arisen! О, а це О у нас буде, напевно. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? Так, вже якась стража. Варта якась приперлася. A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? Та, чи я на It's a грифончику wonder прилетів. you survived. Accompany me to the stronghold. Каже, йди за мною, ми вислухаємо твою історію. Так, а тут, ну, наче покраще. А ну, що ті подивитись, система. Параметри. Графоній. Вертикальна синхронізація. То все для 4К, мені здається, да, оце все. Fidelity. Ну я би оте Fidelity виключив нахрен. Не в першій грі його зустрічаю, коротше, гімно повне. Якщо карта відео, карта Nvidia, то треба Nvidia врубити, от і все. Буде щастя. Так, щось я ще хотів подивитись там. Качество трави, качество тіні високо. А нафіга нам високо качество тіні? Заберемо, трава низько. Так, поки так спробуємо. Ну і? Ну і не знаю.
саме. Так, целібне снадоб'я. ЛТ витягнути. Where Okay, exactly is сховати. this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Nay, I suppose that's unlikely. Ну, у мене 59 FPS на даний момент. 56. От 60 кадрів в мене зараз видає моя відяха. У мене RTX 3070. І в мене стабільних 60 FPS. Тому Fine! не Goblins! знаю. Let's take up your weapons, sir. You'll be needing it. If you find your strength flagging, imbibe a curative or Пока have a bit of 60-ка. brain knowledge. When one of the fiends comes for you, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Так, якщо в Random нас attacks are more блок destructive РБ. and will leave you vulnerable. So seize your chance to land one the moment the enemy flinches. Do not let yourself be swarmed by enemies in number. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Давай, поковираємо їхні кості. I've not, and I count that a blessing. All I know for sure is that 'tis a beast e'er more fearsome than a griffin. One need only... Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but Там I'd at least мгновенний like удар to такий в learn. нього є. Ясненько. Ніфіга собі. Це що, чувак? Подивись, нахуй, падла які. Ти що, мене кинув ним? Уровень 2. Так, ну у мене 60 FPS, не знаю. 60 було. Таке відчуття, що воно залочено, воно стоїть на 59. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns. They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world.
Pray. Summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you Так, would каже, have попробуй served. собі призвати пішака. Готуйся, Вова, я жду тебе. I'm calling you, I'm coming. Используй существующий персонаж для создания пешки. Да. Так, в мене там ще інші. А чого іменно її? Я там щас собі створював різне. Ишака. Пішака. П. Ладно, ти будеш після неї, напевно. Так. Мах. Ірен буде. Pawns are known as crossers of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. When we return, it is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you, and from this day forth, I shall serve you as your loyal pawn. And aught I learn beyond... Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fine. This is... The Watchhead would know what to do. I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You'll... What? You've no memories, you said. Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon by the dragon. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall all... Так, я як Вставший все забув. Тому будемо зараз згадувати, як там кажуть, хто він такий, що він такий. І тому подібне. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Так, а щоб я позитивав різні запитання. Добре, розкажи про Nomads, пішки we нам. are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the rift stones that we might aid you. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. Rift stones are gates that connect this world to a By their power have we crossed into this world. And when our mission is done, by their power shall we return to our own. 'Tis the name given to fate's chosen, those destined to command the Pawn Legion, and even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Very well. May fortune speed you on... Так, тут розказується про пішки. Черти характера пішки.
Є добросердечні пешки, невозмутимі пешки, непосредственні пешки, прямолінійні. Ну, коротше, різна черта характеру. Пешок може бути. Це розлом. Так, тут призивання і навики. Угу. Можна мілкого врага підняти, як то кажуть, за ноги. Barely drag my ass out of bed. Like getting cut open. Так, а от тут в місті вже ФПС просів. A treasure chest. Shall we 51 see if we вже. can't make our way over to it? Вийшов. Знову піднявся. Так як і говорили, чим більше неписі, тим більше ФПС просідає. I'm dead on my feet after His train cut off. У нас тут завдання взагалі якесь є. Mustn't let the cat. Добратись до деревні. Fancy a gander? Going out, are you? You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Так, каже, що мені ліпше віддихнути, а потім кудись свалити. Ладно. Послухаємося його поради. Не стой палацу до Кришна. Looks sturdy enough to climb. Добре, йдемо. Hoy there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not my eye. Being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. We must rest, though the sun is still up. Так, відпочинемо, то ми там тікали з якихось катакомб. Not much going on. Ладно. Підемо ноченькою. Fancy a gander? I find good. Hey all, you a soldier? Twould be a surprise to see you arrive in one piece if not. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Lachlan, but I dare say he'll fit. Aye, I expect he will. Ricardo, What? Weren't Humpies reported in that area? I can't handle. this is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his... Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? You've my Так, thanks. завдання And дають. нам. Ricardo's as well, I'm sure. Вбити монстриків. Perhaps we ought to hurry, lest we arrive too late to be evade. Відправитись на допомогу Акарду і позбавитись від гарпій. Помогти йому.
сам справиться. До речі, тут не приходилось мені вибирати дворучний. Дворучну, я думаю, це буде в процесі вже. Так, а як команди віддавати магам? Вон ждать, на помощь, действовать. Ко мне. Вон і гаркає. Так, можем віддати 4 приказа. Результат их выполнения будет зависеть от окружающей обстановки. В бою походит лучший способ научиться. Далее, действовать. Приказ пешкам действовать. Вставшего в бою означает, что пешки должны рассредоточиться по всему полю битвы. Кроме того, приказ используется, чтобы запросить помощь этих. Понятно. Приказ действовать даю. That was Ха-ха. Is that all of them? Это все. You have my thanks. I've only just enlisted, and when you saved me this time, but I won't always be so full. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superior. Так, надо залутати Best гарпійчик. report back. Так, третій левел ми апнули. А що там, стату де ми будемо піднімати? О, зайць побіг якийсь. Так, якийсь там у мене був супер прижопись. Ага, о. Зайця прибив, подиви. Так, завдання ми виконали, треба побігти докласти про то. Доложити, я так поняв, надо. Very well. I shall return. I will protect you. Hail, friend. Many thanks for aiding Ricardo. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back. It was a bit too early for him to be seeing actual combat. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits. Speaking of training regime, We have succeeded in defending our charge. A sign of good things to come, mayhap? Cut that out. Так, що у нас там є по снарязі? Да, по снарязі у нас не густо. Мечик, щитик
Туніка якась нікакая. Більш ні чорта. Да, ну і в неї не густо. Статус уровень 3. Угу. Тут я сам не можу додати стату, вона автоматично апається, тобто немає розподілення якихось там поінтів різних, на ловкость, на силу і так далі. We've not counted a thief among our number for some time. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Ну що, будемо шукати. Куди нам? На ту сторону річки потрібно десь дотопати чи що. Ага, от тут є. Ну і тут має бути проход. Ну йдемо наліво. Прямо і наліво зараз побіжимо. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Ти стоять. Чуть не впав. Полетів. Так, іду я правильно наче. Не дух, это негативный статус. Вставай, бляха, впинає мене там. I shan't allow any further harm to come to you. Щось я не можу поняти, як на нього випригнути, на того ворога. РТ жму і на нього не випрягаю. Перекатів немає, я так розумію, да? Де ти, падло? Снаряжение.
Заметки. Я хотів що подивитись? Отут. Угу. Так, про задание мы понял. Вот битва. Захват мелких противников в битве. Если враг небольших размеров уступает или сбит с ног, вы можете поднять его, нажав РТ. Или повалить, прыгнув на него и нажав РТ. Ага, підпригнути і РТ нажати. Понял. Підпригнути і РТ потім. Будемо знати. Зараз провіримо на якомусь гадьониші. Ну, поки в лісі 60. Блін, не те нажав. Путаю де карта. Ну так по дорозі потрібно бігти. Мені біжимо так і прямо. Поки 60-ник. От як в містах заходиш, ну впадало в мене поки до 51 ППСу. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Так, хто то? Hello. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Нанять I'll можна. gladly try out any useful mechanisms I espy. Не будемо нікого нанімати. Я десь свою пешку призвем потім. Йо, кабанюка. This is generally used as a material. Ні, на геймпаді прикольніше, до речі, грати. Набагато. Тому хто буде грати в цю догму, раджу на геймпаді все-таки грати, напевно, чим на клавомиші. На геймпаді чим подобається, можна собі спокійно сісти, розвалитися. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. It is an immutable truth of this Прогулка world. по вулиці може мені вернути якусь там пам'ять, каже. Жалкий восставший. Ти хто такий? Well met. Купить, продать, що можна купити? Стріли. Заклинання якісь. Ладно, поки ми нічого купляти не будемо. Pleasure doing business with you. Ми ще бідні, як то кажуть. Not buying? Голодранці. That's just as well. Better to be selective than wasteful.
О, даже мій спутник каже, правильно. Ліпше монетки оставити на щось інше. Ну що, пішли гуляти по вулицях, як вона рекомендує. Можливо, щось згадає. Hast thou forgotten thy destiny, thy charge? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Трохи згадав. Ага. Це ми, я так розумію, згадуємо, що було. Ну тут так реалізовано, я вам скажу, РВ защита. Навіть не видно, що він то. А якби видно, ну якось того щита так тримає дивно. Цікаво, як я маю воювати проти дракона. Це чувішка там була, оказується. Тікай, каже. Подивимося історію, що трапилось тихенько. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember?
Then have you forgotten that you withstood the fire in my stead and were well and truly charred? I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. Arisen? I'm afraid I don't understand. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of... Так, ось таким чином він і став Вставшим. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. The ruler of Vermund, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen... Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. Which, come to think of it, Sir Leonard was asked. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. We may benefit from pursuing the information. Say, do you think this one's really arisen? Doubtful. The way I hear it, a dozen arisen have pulled out. There's a ladder here. Now here's a welcome sight. Так, тут якесь є ще другорядне завдання, я бачу, якийсь знак оклику, напевно. Що він означає? If I learn of a matter that requires your attention, I shall inform you directly. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Так, мені б якусь броньку роздобути, то ходжу в якомусь мішку, блін. Що за знак оклику, блін. О, лук є. Да, дракон їй ще близько не дотягує. Хто не дотягує? Ти там знаєш. Це тільки лише початок гри, там на початку та сама фігня була вся. Так само керувати точно. A single bolt loosed from it would carry tremendous lethal force. Баталій навіть ніяких не було.
Так, по драбині лазити не вміє. One can see far to the distance from here. Ладно, йдемо на основне завдання тоді. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry. Oh, no, I'm not lost or not. I'm an apothecary in training, you see. So when I heard tell of him, but, well, as luck would have it, we'll be ashamed to return empty-handed after coming all this way. What? Давай поможемо. You do that? You'd suppose there's no harm in that. It seems my luck's not as rotten as I thought. We could make the fruit froberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. Так, ми можемо приготувати. Як готувати? What am I to do? He really ought to have returned. By now. Завдання. Трон владики. Лікарство. Фруктові пілюлі, блін. Чого мені там зробити треба? Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. Якийсь бур'ян знайти. We've naught to discuss. Так, якийсь заниканий дядько тут. Статус, заметки, фоторежим, система, предметы. Дать, выбросить, отменить. Так, а что мне хоть надо? Мелвилось продают. Добре, буду шукати. He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. That place puts my ears. I couldn't live with myself. Ah, well met. Here for some fruit, Ищешь Roland, are we? фруктовые пилюли. Ищу. Ну, железные мячики продают. $600 узу. Нихера себе.
Так, і скільки нам обійдеться, то бронявся в 900. Ну, поки побігаємо бомжом. We ought not tarry, but deliver what we have retrieved post haste. Де ти, чувіха? Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Oh, so this is what it... I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell... Все, йдемо по основному завданню. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, now tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing... Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Так, можна вступити в гільдію різних. Які там Should і you другі dedicate призвання. yourself to a vocation, you will find that new paths to master will try them as you like. Вори, маги, лучники, бойці. Tis a vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters, I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing... Very well, there is no wrong choice in any case, but I shan't take up any more of your time. Умение метра. Это самый сильный навык, доступный для каждого призвания. A moment long awaited. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Here at the inn, we also offer changes. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Смена призвания. Так, можна своє призвання поміняти. От. Так, мгновенний удар. Сюди поставимо воздушний розріз. Скільки в мене одиниць? 253. Натиск со щитом. Бум. Изучим. На Б поставим. Так, а що наш маг може? Плам'я. Плам'я в неї вже є. Є вспишка. Б'є по врагу зверху вспишками молній. О! Отаке нам подобається.
Ну, біг поки нічого. Do come again. This ladder looks sturdy enough to climb. So this is Попала. where you've been. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. We may benefit from pursuing the information. Ну, стандартна така як РПГ ігрульна, коротше, багато бігати, багато все робити. Я не думаю, що, напевно, це дуже цікаво для якогось там стрімінгу ця гра. I'll take any chance. What am I to do? On my He really Так, ought to have поговорити з returned. Грегом мені треба. Mayhaps it's time I went looking for him. I'll go and open the chest. Ah, you've returned. Good timing, too. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Good. Готово, Then let us пішли be on our way. в столицю. Tis strangely quiet hereabouts. Where are our foes lying? Враги. Переживали, де враги скриваються. Да, мах шмаляє непогано. So Підтримка. close a call offers no solace in victory. Блін, високо до гибелі. Та я б не сказав, не сказав. Most impressive, Master. Зрубили. The Arisen is the lawful ruler of Vermont. So it has always been. To claim О-о-о. the title is to claim the throne. Літають ці Not падлюки. all claim the truth. Негативну там пісню якусь Our виють. kingdom sees many pretenders. They are not dealt with. А так як подобається? Regardless, do well not to invite my mistakes. На вон скільки. I shan't let them off.
Так, 6 левел. О, горшечок з золотом знайшов. Нормуль. Ну, стабільних 60 FPS у Hold here a мене moment. тут. I shall bid them open the gate. Не в місті. 160. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? Хто це з An тобою? arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? It is uncertain. What? Думаю, що я Impossible. шарлатан. You know as well as I do that there can be but one arisen. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, if the claim is false, we will be rewarded handsomely for our... All's been arranged. Come. An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Так, вже щось трапилось, не видно повозок, каже. Tis a chest. I shall take a look inside. Де ти там той сундук побачила? А, о. A fine place to harvest some ingredients. О, багато чого корисного. Повелитель грози, книжка. This seems a decent spot for a campsite. Ні, не будемо розбивати тут лагер, йдемо собі до цілі. Мать його. Що там, прям ціла гора, блін, Is everyone all right? зійшла. More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Хочу я тебе нанімати. Все, іди нафіг. Я призву заготовлену пішку. Goblins, master!
You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Ну от і мішечок з злотішком. Так, відійти треба на хвилинку. That reminds me. Have you grown accustomed to the adventuring life? If there's anything you're unsure of, I would fain be of aid. I've been on my feet all day. My legs are as lead. But not at the expense of my duty. Ну що, потопали далі. Знову якісь гобліняки вон. Блін, я не жав його підняти. I will protect you. Well done, master. Хиляй мене правильно. Є. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. Ей, блін, постійно блок путаю. Приспали мене, блін. Ох, мах хорошо приглушив. Блін, спит якийсь так плунтик. Постійно.
we have found the material. Так, лагер гобліноїдів. Я зараз б'ю. Все, вбили. Так, напевно я буду аж десь з гостиниці, аж цікаво, звідки буде спрацьовувати збереження. Та ні. В принципі, майже тут саме. That was hard won. Тільки ж тут ходить приспішників, і вони хочуть, щоб я їх найняв. Ні. Я все ж таки хочу тих гравців, яких я створив сам, хочу їх спробувати призвати через той портал, чи через що там. Так, напевно я скоро буду завершувати стрім, тому що в мене є справи виникли. Нічого, в принципі, гра непогана. Я думаю, що в подальшому розвитку вона буде, якби все цікавіше буде далі грати. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never... What's this? We're trapped. Лужками. Давайте раз попробуємо повбитися з гобліном, як то воно є. Давайте, чуваки, вперед. Fire! A Cyclops! To think we'd encounter one here of all... Так, мені тут не вистачає переката. Тут. О, ти ж, блін. Тікай, бляха, на помощь, блін. Пиздец, прям по мені.
Як на нього випрыгнути? The power of such a torrent is not to be underestimated. Perhaps we can find a way to utilize it. Реально переката якось не хватає. Що, нема ніяк. It is a foe worthy of caution. Not saying our best would do. We can ill afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy. Fall back! To safety. It is time we made the capital to inform the government. You have my gratitude, sir. 'Twould seem I misjudged. I had taken you for another force arisen. Good, yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brown. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. We have found a material. На повозці Here's the поїдемо. cart давайте. now. Do you intend to join us? Very well. Board the ox cart and we'll be off. Поїдемо на повозці. An ox cart ought to make our journey easier. Так, тут навіть яблука гниють. Rotten luck! We've need of your aid again, sir. Another encounter? I feel like this. We are already hard pressed from our previous engagement. Все, помочили всіх. Seems we drove them off. You've my thanks for... Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way?
All right, into the ox cart. З вами, куди ж я без вас? Так, добратись до столиці хочу вже. Завершувати стрім на цьому. I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it, though I admit I had my doubts at first. This one's not a bad sort. Saved our... As decreed by the great will of our world, there can only be that arisen now resides within the palace. Indeed, it follows, therefore, that this ruffian before us, you must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before you, and no other soul. Some days passed, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became a risk. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared. Yet, not all celebrated your coming. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batalas. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead. However, with Your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tab. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Так, ми оказалися і його величеством, як то кажуть, який втратив пам'ять. А тут нас назрівають інтрижки. Так, ладно, на сьогодні буду завершувати стрім. Всім дякую. В принципі, гра, я б не сказав, що поки мене сильно удивила, але я б і не скажу, що вона погана. До речі, я думаю, що буде цікаво в ній пограти. Будуть різні цікаві повороти, думаю. І буде, думаю, прикольно грати, коли вже буде пішаків набагато більше. І ми побачимо, надіюсь, якихось крутих монстрів і все остальне. Все, всім дякую, ставте лайк, підписочка. Ну і до скорої зустрічі. Все, всім пока.